is just so much energy. Wow, what did I get myself into? C'est vraiment le gros rassemblement de tous les trailers. C'est devenu vraiment la référence au point de vue mondial. Le paysage est exceptionnel. Pas beaucoup d'endroits où on peut courir avec une vue pareille. I was just thinking about this ice cream the whole way. I mean, if the ice cream probably would have just dropped out halfway. Je dois boire un thé maintenant? Tu peux boire un thé en même temps. T'as tous les droits, t'as fini l'UTMB là. The start is absolutely mad, and every time I come back to do this race, it gets a little bit madder. The start of UTMB is unlike anything else in the world. There's a lot of energy and kind of puts a lot of pressure on everyone. L'atmosphère hyper pesante. Je l'ai vécu vraiment de façon très anxiogène. Quand on est dans le public à l'UTMB, c'est génial, on trouve ça incroyable. Et en fait, quand on est de l'autre côté des barrières, c'est beaucoup plus angoissant et stressant. First 30K of the race, it's just so much noise. Clap au niveau de mon visage. Parfait. Je m'appelle Rémi Berchet, j'ai 38 ans, ça fait une quinzaine d'années que je fais de la course à pied. Je faisais du ski avant. Pour être en forme sur les skis, j'ai commencé à courir en fait. Ce qui me plaît le plus dans la course à pied, c'est faire des grandes balades, vraiment me promener sur des beaux sentiers en montagne, des arrêts, des belles couleurs, des belles lumières, des beaux chemins. J'ai déjà fait l'UTMB il y a 2 ans, ça s'était moyennement passé, donc j'y vais avec une ambition un petit peu différente. J'ai envie de prendre du plaisir, chose qui ne s'était pas du tout passée il y a 2 ans. Arriver à prendre du plaisir sur cette course-là. Je suis Anne-Lise Rousset-Séguré, j'ai 36 ans, je suis mariée avec Adrien Séguré. On a un enfant qui s'appelle Faustin qui a 3 ans et à côté de ma passion pour la course à pied, je suis vétérinaire. Cette année, en 2024, la saison, il y aura 2 ultras. J'ai déjà fait l'ultra de Madère, le Mute, qui était un 120 km. Alors c'est vrai qu'à Madère, les conditions étaient compliquées. Bon, j'avais quand même fait une bonne prépa, les sensations étaient plutôt bonnes en début de course. Mais c'est vrai qu'entre la météo et puis plusieurs incidents sur la course, ça a été vraiment compliqué. Je l'ai relativement mal vécu. Et là, Alice, J'ai cassé le truc, j'arrive. t'as quoi cassé? C'est mon fer. Ah, les conditions sont horribles. C'est super fort, j'arrive pas à aller. Allez, hop. Je les... Tu veux des surgants ou pas? Ouais, ils sont trempés. Mets des surgants si tu veux. Tu les as? Hop, allez. Ça va? Allez. Allez. Le moral est assez bas post-Madère.
Donc il a fallu un peu de temps pour se remobiliser, mais là ça va. Et voilà, maintenant je vraiment en ligne de mire l'UTMB. J'ai jamais fait autant de volume que pour préparer l'UTMB. Je sentais que j'étais très clairement sur le fil de rasoir. On sait que maintenant, avec le niveau et la densité qu'il y a sur l'UTMB, tu ne peux gagner que si tu es à 100%. Mais pour être à 100% le jour J, ça veut dire que tu pousses tous les curseurs à fond. On joue à chaque fois dans la prépa, on est à la limite d'être blessé, on est à la limite de plein de choses. This is the goal and what I'm capable of if everything comes together. Yeah, it's a thin line of believing that and putting way too much pressure on yourself. Toute la préparation, elle se joue sur un fil. Sur un fil physique, forcément. Elle peut jouer aussi sur un fil mental. Comme tous les coureurs, je pense que il y avait du stress au départ et c'est un peu ça le problème. La nuit qui a précédé le départ, c'est arrivé à un tel point, c'est que j'ai failli me lever pour vomir pendant la nuit. Donc je me suis quand même dit, on est obligé d'y penser, même si on se dit allez ça va bien se passer, que ça allait être compliqué. Donc j'arrête au contamine et après c'est énormément de déception. Entre l'Échapieux et Courmayeur, vers le kilomètre 70, tu décides d'abandonner. Quelques heures plus tard, tu publies une photo de toi en larmes avec un texte qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touché, qui parle d'un ras-le-bol sportif, d'un burn-out, d'une perte d'équilibre, d'une perte de sens dans ta pratique. La première question que je voulais te poser pour commencer, c'est comment tu vas ? Ça va bien. Après, j'avoue que j'ai eu une première semaine un peu compliquée. Alors, j'ai travaillé, il y a eu la rentrée scolaire du petit, donc j'ai dû vite mettre de côté un peu l'UTMB, mais ça a été un peu compliqué quand même. Sometimes running is just so damn hard. It's such a weird, wild sport, and all it takes is one thing, and it could just be completely off day. It's really important in ultras. You know, one of the key to success and actually getting to the finish is to see it more of as an adventure, a nice, long, big run around a very big mountain on a beautiful, beautiful course with amazing scenery. I was just kind of overwhelmed for those first 3 to 4 hours of just how many people there were and how much excitement. So it kind of, well, what did I get myself into a little bit? And then you go from that to 2 minutes later, you can have crowds of hundreds of people to just complete silence. Right now we're kind of northern Italy, Alps, a bit of middle of nowhere 'cause it's quite hard to get to. And up there we have Monte Rosa, which is 4,650 meters tall. And tomorrow morning we'll be running up it with Gautier. It's a paired race, so you do it together. I think sharing a race like this is actually, it's really great fun. It's probably one of the best races in the world. Really sums up, the best in running for me. It's starting in a beautiful Italian village, running up and down at a ridiculously steep mountain, going across some nice winding trails at the start, and then it gets into some snow, a little bit glacier. We have to rope up a little bit. Pas mal, hein? We get to the top, we can hardly breathe, and then we just back down to the Italian village, have a beautiful pizza probably and a beer, and then go home. I mean, that's running for me. When I do running, really, it is for the enjoyment of getting to beautiful places. It's more that than the competition. But I guess if I do go to big races like the UTMB from time to time, it is to see how you can position against the best. Vide. Nothing in my legs because nothing in my stomach. This is going to be hard to get to the finish. Oh my god.
kind of daunting when you're like, all right, there are 60 plus people ahead of me, but it's a long race and there's a lot that is going to happen. My name is Cody Lind, and I'm from Idaho in the United States. I had a pretty deep family history within running. A lot of it came from a young age, going to the Western States 100, just experiencing that with my grandfather, who was the head medical director for 30 plus years, and then my dad taking part of it. When I was born, I was kind of brought into this, witnessing my dad finish, getting to crew and pace him, seeing him in action as a medical director. I almost felt like I was buying my time to just finally toe the line and get to experience that. UTMB has been something in the back of my mind that I've wanted to do, just because ultimately when I think of my running, where I grew up in central Idaho, it's big mountains, scrambling terrain, technical terrain, so I always wanted to do longer distances in the mountains. A lot of my preparation this year has been vert, so a lot of hiking, a lot of uphill running, and with that comes a lot of descent. The objective for this race is just to have an absolute best race that I can and focus on everything that I have in control. Maybe that's a top 10, top 5, a podium. I think nowadays in this sport you have to take chances. You got to take some risk at some point, and I'm excited to do that. Just making up places throughout the whole race, and significantly. I mean, and sometimes over 15 Ks, maybe you gain 8 to 10 spots. Good work, Cody! Kind of going into Chamonix, like, all right, it's time to make up ground. Get it, Cody! Focus on one thing at a time, and that's catching the next person. I definitely didn't know the whole Scott team was going to be there. That was just a huge boost of seeing familiar faces. All that energy, it just kind of helps you get through it. Malgré le fait que ce soit un sport individuel, c'est vrai qu'il y a quand même une dimension collective. Le fait de se retrouver en stage une fois par an avec Scott, c'est toujours un moment qu'on attend. On est tous super contents de se retrouver parce qu'il y a une belle cohésion. Et c'est des chouettes moments, on a l'impression d'être des copains qui se sont presque jamais quittés. J'étais mal, j'avais, tu sais, les mini-molles, là, les mini-mollettes, ils partaient sur le côté. Allez! From Triant to the finish, I've spent a lot of time training on that. It's all hiking. It doesn't matter who you are at that point in the race, everyone's hiking it. So finally got there and then was just kind of on a mission out of Triant of, all right, let's see how efficient I can get up this climb. It was hearing word that Katie wasn't too far ahead, and it was just so special because she looked back and she just kind of gave me that encouragement, told me what place she was in, and now I'm in that place, and just to go get them. And the two Americans being able to share a few minutes together was very special. Kind of got word going into Valor's scene that I was top 10. All right, I'm in top 10. Let's get to the finish line, and this is gonna be super special. Just kind of soak it all in and really enjoy the experience and kind of embrace just what you just did and the achievement. Friends, family, everyone was at the finish line. Ladies and gentlemen, let's get ready for the first stop from the United States today. Here around us applause, 7th position for Cody Lind. It's really a dream just to toe the line of UTMB, and then it's a true dream come true of being able to be top 10 at the world's highest stage in ultra running, and being able to be on that is, yeah, unlike anything else, I feel like.
that's kind of just the icing of it all, of being able to share it with so many people that you feel that love and support from them, which feels good. I've been struggling to eat all day, and to be honest, the ice cream went down really well, so maybe I should have eaten ice cream at the aid stations. So yeah, maybe that's the lesson I've learned from this UTMB. Je me suis arrêté juste une semaine, pas parce que j'étais fatigué physiquement, mais parce que j'avais pas du tout envie d'y aller. Là, le plaisir, il est clairement là, je m'amuse beaucoup, je prends énormément de plaisir sur les chemins, je suis en forme. Donc maintenant, l'idée, c'est de retrouver les bonnes raisons, de retrouver des courses qui me correspondent, qui me font envie, qui me font rêver. Cet objectif UTMB, je voulais la faire correctement, mais avec une envie de juste la boucler et de la boucler. Et je pense que clairement, je serais arrivée à Chamonix, ma réaction aurait été un soulagement en fait. Pas une satisfaction, un soulagement. Il me reste une saison. Pas l'intention d'aller plus loin en fait, en tout cas en termes de compétition. Je pense que je courrais parce que j'aime ça et j'aurais envie de courir, mais se focaliser que sur un objectif, j'ai plus envie. Ce qui est bien aussi avec notre sport, c'est que quand on a une vie à côté, on se rend compte que c'est du plaisir et que si on en sort, enfin voilà, la vie elle continue et avec ou sans réussite à l'UTMB, le quotidien il sera globalement le même. Encore ? Non, pas moi. That's a loaded question of what I might bring home from this race, but I think the biggest thing is just the community of getting to see everyone and really embracing that and this culture that's been created with ultra running, and really just seeing the insane vibes throughout the whole race and how special it is to be a part of it.